কত দেয় না Dear learners, Assalamu alaikum. Welcome to our today's spoken English class. Today we are going to discuss a very important lesson, that is lesson number 10, and it is class number 10. I think all of you are doing very well, and of course I wish you all a very good class today. And today we are going to discuss the lesson is on past and future perfect tense. Past and future perfect tense. So these two tenses are a little more difficult sometimes to understand. So today we have got an initiative to make it easier for our learners. Okay. বন্ধুরা সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা ক্লাস নাম্বার 10 আমরা আলোচনা করব past tense, past perfect tense and future perfect tense. এখন let me describe you what actually past perfect tense is. Past perfect tense টা আসলে কি? Past perfect tense হচ্ছে আমি যদি if I want to describe it in simple Bengali, আমরা মনে করি যে অতীতে কাজ হয়েছে, দুটো কাজ হয়েছে। তো দুটো কাজের মধ্যে একটি আগে হয়েছে, একটি পরে হয়েছে। মনে করেন একটা কাজ সকালে হয়েছে, একটা কাজ দুপুরে হয়েছে। আমি করেছি অথবা দুজন করেছে, কিন্তু দুজনের যে কাজটা হয়েছে সেই কাজটা আগে পরে হয়েছে। তাহলে আগে যে কাজটা হয়েছে, আর্লিয়ার যে কাজটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আর পরে যে কাজটা হয়েছে কিন্তু অতীতে সেটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। হ্যাঁ, তো আমরা অনেকগুলো ছোটবেলায় পড়েছেন আপনারা হয়তো, ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গিয়েছিল। তো আগে কোনটা হলো? আগে রোগী মারা গিয়েছে। তাহলে রোগী মারা গিয়েছে, এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আর ডাক্তার এসেছিলেন পরে, তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। কিন্তু দুটোই অতীতে হয়েছে। সো অতীতে দুটি কাজের মধ্যে কোনটি আগে হয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করব, আর অতীতে যেটা পরে হয়েছে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হিসাবে আমরা ব্যবহার করব। অনেক সময় দেখা যায় যে এটা শিখলাম, তারপরে a few months later I forget again, এরকম হয়। এই টেন্স গুলো কিছুদিন পর পর আমাদের ছুটে যায়। সো মনে রাখবেন, ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল। তো রোগী তো মারা গেছে, ডাক্তারও সবসময় যে পরে আসে তা না, অনেক সময় ডাক্তার আগেই আসে, তারপর রোগী মারা যায়, আবার রোগী বেঁচেও যেতে পারে। তো যেটি আগে হয়েছে, যেহেতু আমরা বলছি যে ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল, তাহলে রোগী পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আর ডাক্তার উনি এসেছেন পরে, ওনারটা হচ্ছেন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কিন্তু দুটোই অতীতকালে। সো আর্লিয়ার পাস্ট ইজ পাস্ট পারফেক্ট আর লেটার পাস্ট ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট। আশা করি আপনারা সবাই এটা বুঝেছেন। তো আমরা আজকে এই লেসনটা প্র্যাকটিস করব। দেন আমরা কিছু এক্সাম্পল আছে, এই এক্সাম্পল গুলো হয়ে গেলে it will be very clear to you all, I think. So I think all of you are ready to attend the class, so let's get started. একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমি সব সময় একটা কথা বলি যে গতিতেই জীবন, স্থিতিতেই মরণ। তো আমরা যদি আলস্যে পরিপূর্ণ থাকি, অলসতায় সময় কাটাই, আমরা যদি পরিশ্রমী না হই, তাহলে আমরা মৃত মানুষের মতোই। আর যারা পরিশ্রমী, কাজ করে, প্ল্যানিং করে, গোল সেট আপ করে, দেন স্টার্ট অ্যাকশন, দে আর লিভিং লেজেন্ড। হ্যাঁ, তারা হচ্ছে জীবিত এবং তারাই আইকন হবে একদিন। সেই জন্য গতিতেই জীবন, স্থিতিতে মরণ। আপনার প্রাণ আছে, প্রাণ থাকার অর্থ যে প্রাণী বা বেঁচে আছে এরকম মনে কর, বেঁচে থেকেও অনেক জীবন্ত লাশ কিন্তু আশেপাশে ঘুরছে দেখবেন।
they are so much frustrated, they are depressed, they are disheartened. So I would like to request you all to be active, okay, always. তো যাই হোক বন্ধুরা, আসুন আমরা আজকের লেসনটি, লেটস ডিসকাস আওয়ার টুডেস লেসন, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এন্ড ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা একটু সামারি করব, যে অতীতে দুটি কাজ হয়েছে, যেটা আগে হয়েছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, যেটা পরে হয়েছে সেটা পাস্ট ইনফিনিটিভ টেন্স। তো ইংরেজিতে বুঝাবো কিভাবে, যে দুটোই তো অতীত হয়েছে, বুঝাবো কিভাবে? যেটা আগে হয়েছে, অতীতের দুটো কাজের মধ্যে যেটা আগে হয়েছে সেটা, সেখানে আমরা হ্যাড ব্যবহার করবো, HAD, হ্যাড। আর যেটা অতীতে হয়েছে কিন্তু পরে হয়েছে, সেখানে আমরা শুধুমাত্র পাস্ট ফর্মটা ব্যবহার করব, সিম্পল পাস্ট ফর্মটা ব্যবহার করব। তাহলে যেটাতে হ্যাড আছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট, যেটাতে হ্যাড নাই, সিম্পল পাস্ট, সেটা পাস্ট ইনফিনিট টেন্স। রোগী আগে মারা গিয়েছে, the patient had died, ডাক্তার এসেছেন পরে, before the doctor came, হয়ে গেল, ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল। আমরা বাংলা কিন্তু ইংরেজির উল্টো, যেমন বলছি কি ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল, তাহলে রোগী মারা গেলাম পরে বললাম, কিন্তু ইংরেজিতে রোগী মারা গেল হবে আগে। the patient had died, আগে মারা গেছে had, before the doctor came, ডাক্তার আসার পূর্বে। সিম্পল, ভেরি সিম্পল। এটাকে উল্টে দেওয়া যায়, হ্যাঁ, সেটা আমরা আলোচনা না করি, আমরা আজকে এক পাশ নিয়ে কথা বলি, দুইটা করলে আবার পাজলড হয়ে যাবে। ওকে, okay, so let's move on to the next part of the class. Let's move on to the board. Okay, dear friends, আমরা first of all আমরা একটু কন্ট্রাকশন গুলো প্র্যাকটিস করতে চাই। look at the contraction. বন্ধুরা এখানে খেয়াল করেন যে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ দিয়ে কন্ট্রাকশন করেছি। কন্ট্রাকশন মিন্স শর্ট ফর্ম। হ্যাঁ, শর্ট ফর্মটা কি? শর্ট ফর্মটা হলো এখানে আমরা হ্যাড যুক্ত করে পড়বো, যেমন আই হ্যাড সমান আইড, I had eyed, I had eyed, I had eyed, I had eyed, we had weed, 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 you had you'd, you had you'd, you had you'd, you had you'd, you had you'd. Practice করছেন তো? Are you practicing with me? Please do it. You had you'd, you had you'd, you had you'd, you had you'd, you had you'd. They had they'd, they had they'd, they had they'd, they had they'd, they had they'd. He had hid, he had hid, he had hid, he had hid, he had hid. She had shid, she had shid, she had shid, she had shid, she had shid. Each had id, it had id, it had id, it had id, it had id. Okay, so let's practice the lesson. বন্ধুরা খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু স্ট্রাকচারের অর্ধেক দেওয়া আছে। আমরা কি বলেছি? আমরা বলেছি যে
পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে দুটি পার্ট থাকবে, একটি পার্টে হেড থাকবে আর একটি পার্টে পাস্ট ফর্ম থাকবে, সিম্পল পাস্ট। তো এখানে কিন্তু আরেকটা অংশ নেই, এটা আমরা বুঝে নেব যে এখানে আরেকটা অংশ আছে। ইট ইজ নট অ্যাভেলেবল হিয়ার, বাট দেয়ার মাস্ট বি অ্যানাদার পার্ট হুইচ ইজ ইন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, যেটা আমরা বলেছি ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল ডাক্তার আসিবার পূর্বে। তো ডাক্তার আসিবার পূর্বে নেই, রোগী মারা গেল আছে, কারণ আমাদের আলোচনার বিষয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। হ্যাঁ বন্ধু, সরি, আমি যেটা বলছিলাম ক্যামেরাটা ঘোরাতে ভুলে গেছি। আমরা এখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা পেয়েছি, কিন্তু পাস্ট সিম্পল পাস্টের অংশটা নেই। তো এই যে এখানে বাকি অংশটা নেই, এটা আমরা বুঝে নেব। যেমন আইড ডান দ্য ওয়ার্ক, আইড ডান দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করেছি কিছু একটার আগে, কিছু একটার আগে আমি কাজটি করেছি। হ্যাঁ, যেমন তুমি ভাত খাওয়ার আগে আমি কাজটা করেছি। সো আইড ডান দ্য ওয়ার্ক বিফোর ইউ টুক ইয়োর মিল, তুমি খাবার খাওয়ার আগে আমি কাজটা করেছি। তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন আশা করি যে পরে একটা কাজ হয়েছে, যেটা পরে যে কাজটা হয়েছে সেটা নেই, প্রথমটা আছে। সো আগে যেটা হয়েছে সেটা আমরা প্র্যাকটিস করছি। I'd done the work, we'd done the work, you'd done the work, you'd done the work, they'd done the work, he'd done the work, she'd done the work, it'd done the work, it done the work. So এবার আমরা যদি gone home নেই, I'd gone home, we'd gone home, you'd gone home, you'd gone home, they'd gone home, he'd gone home, she'd gone home, it'd gone home. Taken lunch, I'd taken lunch, we'd taken lunch, you'd taken lunch, you'd taken lunch, they'd taken lunch, he'd taken lunch, she'd taken lunch, it'd taken lunch. তাহলে বন্ধুরা আমরা লেসনটা পড়ে ফেললাম with by using 3 extensions or so let's practice one more time. আপনারা আমার সাথে আরেকবার পড়েন। I had, that means I'd done the work, we'd done the work, you'd done the work, you'd done the work, they'd done the work, he'd done the work, she'd done the work, it'd done the work. I'd gone home, we'd gone home, you'd gone home, you'd gone home, they'd gone home, he'd gone home, she'd gone home, it'd gone home. I'd taken lunch, we'd taken lunch, you'd taken lunch, you'd taken lunch, they'd taken lunch, he'd taken lunch, she'd taken lunch, it'd taken lunch. তাহলে বন্ধুরা আমরা লেসনটা পড়ে ফেললাম এবং আমরা জানি যে এই অংশটার পরে একটা পাস্ট ইনডিফিনিটের ফর্ম আছে, ঠিক আছে? সেটা এখানে লেখা নেই। তাহলে আমরা একটু, আমি আরেকবার লেসনটা পড়ে দিচ্ছি। আই এম গোইং টু read the lesson one more time. I'd done the work, we'd done the work, you'd done the work, you'd done the work, they'd done the work, he'd done the work, she'd done the work, it'd done the work. Okay, I'd gone home, we'd gone home, you'd gone home, you'd gone home, they'd gone home, he'd gone home, she'd gone home, it'd gone home. I'd taken lunch, we'd taken lunch, you'd taken lunch, you'd taken lunch, they'd taken lunch, he'd taken lunch, she'd taken lunch, it'd taken lunch. So বন্ধুরা আমরা লেসনটা পড়লাম। Now it's your time to read the lesson. Okay, please raise your hand if you understand. Okay, so আমাকে আমাদের অ্যাডমিন মনে হয় কো-হোস্ট করেননি। এনিওয়ে, প্রথমেই জান্নাতুল ফেরদৌস। জান্নাতুল। Okay, sir. I've done the Ji, sir. I've done the work, we've done the work, you've done the work, you've done the work, they've done the work, he'd done the work, she'd done the work, it done the work. I'd gone home, you'd gone home, I'd gone home, we'd gone home, you'd gone home, you'd gone home, they'd gone home, he'd gone home, she'd gone home, it'd gone home. I'd taken lunch, we'd taken lunch, you'd taken lunch, you'd taken lunch, they'd taken lunch, he'd taken lunch, she'd taken lunch, it'd taken lunch. Thank you, sir.
You are most welcome. Now, next, Musharraf Hussain. Okay, sir. I Please. did work. With done the work. You done the work. You done the work. Did done the work. Hit done the work. Sheet done the work. It done the work. I'd gone home. We'd gone home. You'd gone home. You'd gone home. They'd gone home. He'd gone home. She'd gone home. It gone home. I'd taken lunch. We'd taken lunch. You'd taken lunch. You'd taken lunch. They'd taken lunch. He'd taken lunch. She'd taken lunch. It taken lunch. Thank you, sir. Thank you. Thank you to Maruf Hassan. I'd done the work, Maruf. we'd done the work, you'd done the work, you'd done the work, they'd done the work, he'd done the work, she'd done the work, it'd done the work. I'd gone home, we'd gone home, you'd gone home, you'd gone home, they'd gone home, he'd gone home, she'd gone home, it'd gone home. I'd taken lunch, we'd taken lunch, you'd taken lunch, they'd taken lunch, he'd taken lunch, she'd taken lunch, it'd taken lunch. Thank you, sir. Okay, so is there any more? No. Okay, dear learners, now let's discuss some examples. আমরা কিছু example নিয়ে এখন কথা বলবো। Let's see. I had reached the station before the train left. হ্যাঁ, ট্রেনটি ছেড়ে যাওয়ার আগেই আমি স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। তার মানে কোন কাজটা আগে হয়েছে? আমি আগে ট্রেনে পৌঁছেছি ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার আগে। তাহলে ট্রেন ছাড়ার আগে আমি পৌঁছে গেছি, আমার কাজটা আগে হয়েছে। যেহেতু আমার কাজটা আগে হয়েছে, হ্যাড বসেছে। আর ট্রেন পরে ছেড়েছে, এখানে সিম্পল পাস্ট। সো ইউ ক্যান সি দ্য সেন্টেন্স হিয়ার, I had reached the station before the train left. I had reached the station before the train left. I had reached the station before the train left. আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, বিফোর এর বিফোরে হ্যাড বসে, বিফোর এর বিফোরে হ্যাড বসে, বিফোর এর আগে হ্যাড বসে, বিফোর এর আগে হ্যাড বসে, বিফোর এর আগে হ্যাড বসে। He had arrived before I came. আমি আসার পূর্বে সে পৌঁছে গেছে। সো আগে সে পৌঁছে গেছে, তারপরে আমি এসেছি। So he had arrived before I came. He had arrived before I came. I had reached home before it started raining. বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই আমি বাড়ি পৌঁছে গেছি। তাহলে আমি আগে বাড়ি পৌঁছে গেছি, তারপর বৃষ্টি হয়েছে। So I had reached home before it started raining. আমি বলেছি হোমের আগে প্রিপোজিশন বসে না। So I had reached home before it started raining. I had reached home before it started raining. Okay, the match had begun. খেলাটি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিফোর উই রিচড। আমরা পৌঁছানোর পূর্বেই খেলা শুরু হয়ে গেছে। তাহলে খেলা আগে শুরু হয়ে গেছে, পরে আমরা পৌঁছেছি। সো এখানে বিফোর এর বিফোরে হ্যাড বসেছে। দ্য প্রোগ্রাম হ্যাড বিন ওভার। অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে গেছে বিফোর উই রিচড। আমরা পৌঁছানোর পূর্বেই অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে গেছে। সো the program had been over before we reached. Okay, the shop had been closed. দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে before I reached. আমি পৌঁছানোর পূর্বে দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। So the shop had been closed before I reached. Okay, so let's come to the next one. It is a little bit exceptional. I had reached before you reached. তুমি পৌঁছানোর পূর্বে আমি পৌঁছেছি। যদি একই রকম ভার্ব থাকে, সেকেন্ড পার্টে আমরা ভার্ব ইউজ করব না। So I had reached before you. এখানে কিন্তু ভার্ব ভিন্ন। যেমন আমি পৌঁছেছি, ট্রেন ছেড়ে গেছে, পৌঁছেছি, এসেছে, reached started, began reached, had been reached, had been reached। কিন্তু এখানে reached দুবার, তাহলে আমরা পরেরটা ইউজ করব না।
I had reached before you. I had reached before you. I had reached before you. I had reached before all reached. No. সবাই পৌঁছানোর পূর্বে আমি পৌঁছেছি, so reached দুইবার পড়ার দরকার নেই. I had reached before all. Okay. I went out after the rain had stopped. I went out after the rain had stopped. Okay. বন্ধুরা আমি আগে বলেছি যে বিফোর এর বিফোরে আর আফটার হেড বসবে। বিফোর এ হেড বসবে, আফটার এ হেড বসবে। I went out after the rain had stopped. বৃষ্টি থামার পরে আমি বের হয়েছিলাম। বৃষ্টি থামার পরে আমি বের হয়েছিলাম, তাহলে আগে বৃষ্টি থেমেছে, তারপরে আমি বের হয়েছি। সো আফটারে বিফোরে হেড বসে। So I went out after that rain had stopped. We started our journey after they had come. তাহলে আফটারে হেড বসেছে, আফটারে হেড বসেছে, আফটারে হেড বসেছে, আফটারের পরে হেড বসেছে। তাহলে বন্ধুরা খেয়াল রাখবো যে এখানে সে এসেছে, তারপর আমরা যাত্রা শুরু করেছি, সে আসার পরে আমরা যাত্রা শুরু করেছি। সো উই স্টার্টেড, যে কাজটা পরে হয়েছে সেটা পাস্ট ইনডেফিনিট, যে কাজটা আগে হয়েছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট। উই স্টার্টেড আওয়ার জার্নি আফটার দে হ্যাড কাম। সুমাইয়া হ্যাড জাস্ট গট হোম। সুমাইয়া হ্যাড জাস্ট গট হোম। সুমাইয়া হ্যাড জাস্ট গট হোম, তার মানে এখানে বিফোর আসবে। আচ্ছা, এখানে একটা হয়েন ব্যবহার হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এক্ষেত্রে সুমাইয়া হ্যাড জাস্ট, এই যে একেবারে কাছাকাছি, জাস্ট মানে কি একেবারে প্রায় একটু আগে, তো এক্ষেত্রে আমরা জাস্ট হ্যাড ব্যবহার করতে পারবো হোয়েন এর সাথে। when I found সুমাইয়া had just got. Okay, সুমাইয়া had just got when I found. আচ্ছা, তাহলে এখানে যখন আমি কথা বলছিলাম তার ঠিক একটু আগে বোঝাচ্ছে, ঠিক একটু আগে, যেহেতু জাস্ট ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে আর বিফোর ব্যবহার করা হয়নি। She had been at her mother's house. আচ্ছা, যাই হোক, এটা নিয়ে আর আলোচনা করলাম না। তো বন্ধুরা আমরা এখানে এই এক্সাম্পল গুলো আশা করি আপনাদের the sense must be very clear to all, because we have just discussed a few examples to make you better understand. Okay, তাহলে so look at some fill in the blanks. You went to Jamal's house but he wasn't there. তার মানে কি, তুমি জামালের বাসায় গিয়েছো কিন্তু সে ছিল না, তার মানে তার আগেই সে বেরিয়ে গেছে। তাহলে আগে কোনটা হয়েছে, আগে সে বেরিয়ে গেছে, তারপরে তুমি সেখানে গিয়েছো। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, হ্যাঁ বন্ধুরা, you went to Jamal's house, তুমি জামালের বাসায় গিয়েছো কিন্তু সে ছিল না, but he wasn't there, তার মানে সে আগেই বেরিয়ে গেছে। তাহলে আগে কোনটা হয়েছে, সে যে বাইরে বেরিয়ে গেছে এটা আগে হয়েছে, তুমি গিয়েছো সেটা পরে হয়েছে। তো বলছে যে এই ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করে এখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তৈরি করতে হবে। তাহলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি, যেহেতু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে he had gone out. You went to Jamal's house after he had gone out. ঠিক আছে, যেহেতু আমরা এখানে আফটার দেব, কারণ পরে তুমি গিয়েছো, তাহলে আফটার হবে। তো আফটারের পরে আমরা এখানে এটা ব্যবহার করব, আমরা জানি যে আফটারে হেড বসে। সো হি হ্যাড গন আউট। You went back to your hometown
after many years তুমি অনেক বছর পরে তোমার হোম টাউনে এসেছো ফিরে এসেছো it wasn't the same as before কিন্তু এটা আগের মতো ছিল না তার মানে তুমি আসার আগেই এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তাহলে বন্ধুরা এখানে কিন্তু আগে পরিবর্তন হয়ে গেছে তারপরে তুমি এসেছো তাহলে আমরা কি করব আমরা করব you went back to your hometown you went back to your hometown after many years after many years after it had changed a lot এখানে দুইবার after হবে কারণ এখানে after many years আছে আবার আমরা সেকেন্ড পার্টের জন্য after ব্যবহার করব you went back to your hometown after many years after it had changed a lot see I invited Belal to the party but he couldn't come তাহলে আমি আগে তাকে দাওয়াত করেছি কিন্তু পরে সে আসতে পারে নাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো আমি আগে তাকে দাওয়াত করেছি কিন্তু সে পরে আসতে পারেনি ওকে okay so I had invited Belal to go to the party before oh no এখানে বন্ধুরা after হবে হ্যাঁ after he couldn't come I invited Belal to the party after he had arranged to do something else কারণ আমরা জানি যে পরের after এর ক্ষেত্রে আমরা after এ had ব্যবহার করব after এর ক্ষেত্রে after এ had ব্যবহার অর্থাৎ after এর ক্ষেত্রে পরের অংশটাতে আমরা had ব্যবহার করব so I invited Belal to the party after he had arranged to do something সে আসতে পারেনি কেন কারণ তার একটা কাজ আগে থেকে ঠিক করা ছিল আমি তাকে ইনভাইট করেছি ঠিকই কিন্তু সে আসতে পারেনি কারণ আগে থেকেই তার একটা কাজ ঠিক করা ছিল so he had arranged to do something else so I invited Belal to the party after he had arranged to do something যেহেতু তার আগে থেকে একটা কাজ ঠিক করা ছিল he couldn't come সে আসতে পারেনি বন্ধুরা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন you went to the seminar last night you got there late so তুমি সেমিনারে গতকাল এসেছিলে you got there late এখানে কি আছে it already begin তার মানে তুমি যেহেতু দেরিতে এসেছো অলরেডি সেমিনারটা শুরু হয়ে গেছে সো এই সেমিনার যেহেতু আগে শুরু হয়েছে তুমি পরে এসেছো তাহলে সেমিনারের সাথে আমরা past perfect tense করব that means it had already begun you went to the seminar last night after it had already begun সেমিনার শুরু হয়ে যাওয়ার পরেই তুমি গতকাল সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছো so you went to the seminar last night after it had already begun I offered Shabazz something I offered Shahbaz something to eat আমি শাহবাজকে কিছু খেতে অফার করেছিলাম but he wasn't hungry কেন সে হাংরি ছিল না কারণ সে খেয়ে এসেছে ইতিমধ্যে তো যেহেতু সে আগে খেয়ে এসেছে আর আমি তাকে পরে অফার করেছি তাহলে আমার কাজটা পরে হয়েছে তার কাজটা আগে হয়েছে that means I offered Shahbaz something to eat after he had just taken the breakfast সে ব্রেকফাস্টের পরে আমি তাকে অফার করেছি সে কারণে সে হাংরি ছিল না I offered Shahbaz something to eat after he had just taken breakfast তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম আর জাস্ট এর ক্ষেত্রে আমরা চাইলে when ও ব্যবহার করতে পারি তো ওকে সো লেটস কাম টু দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য ক্লাস আমরা এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো দ্যাট ইজ future perfect okay so future perfect so আজকে লেসনটা a little bit so we can finish the class very soon okay so let's check future perfect tense কি future perfect tense হচ্ছে
যেমন বন্ধুরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সটা আসলে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো একটি কাজ শেষ হয়ে থাকবে। একটা হচ্ছে আমি শেষ করব, আর একটা হচ্ছে আমি শেষ করে থাকবো। একটা স্ট্যাম্প বোঝাচ্ছে, কনফার্মেশন বোঝাচ্ছে। সো যখন কনফার্মেশন বোঝাবে তখন আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, এবং ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে অনেক সময় সময় অথবা তারিখ অথবা দিন যে কোনো একটা সার্টেন টাইম রিলেটেড ওয়ার্ড থাকে ফিউচার। যেমন আমি 5টার মধ্যে সেটা করে থাকবো, 5টার মধ্যে করে ফেলবো, অথবা বাই দিস টাইম, হ্যাঁ, বিফোর দিস টাইম। তো এরকম যদি থাকে এবং ভবিষ্যতে কোনো একটি কাজ শেষ করে থাকবো, কোনো একটা কিছু হয়ে থাকবে, কোনো একটা কিছু কোনো জায়গায় থেকে থাকবে, বোঝাতে আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করব। তো এক্ষেত্রে আমরা উইল ব্যবহার করব, হ্যাভ ব্যবহার করব, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করব। যেমন আমি কাজটি করে থাকবো, আই উইল হ্যাভ ডু দ্য ওয়ার্ক হবে না, আই উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। যদি আমি বলি আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক, তাহলে আমি কাজটা করব, ফিউচার ইনডিফিনিট। আর পারফেক্ট টেন্স I will have do the work, done the work. I will have done the work. আমি কাজটি করে থাকবো, আমি গান গেয়ে থাকবো, I will have sung, I will have sung। তো এভাবে বন্ধুরা আমরা I will have sung এভাবে আমরা করতে পারবো। আমি গান গেয়ে থাকবো, I will have sung। আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ শেষ করে থাকবো বোঝালে সার্টেন টাইম উল্লেখ থাকলে আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স মনে করব। হ্যাঁ, তো আসুন তাহলে আমরা এখন লেসনটা একটু প্র্যাকটিস, লেটস প্র্যাকটিস দ্য লেসন। যেমন you can see the examples, I will have reached within 30 minutes। তার মানে আমি 30 মিনিটের মধ্যে, একটা নিশ্চয়তা বোঝাচ্ছে, যেহেতু আমি পথেই আছি, রাস্তাঘাট ফ্রি, there is nothing difficulties, so আমরা বলতে পারি যে I will have reached within 30 minutes, আমি 30 মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছে থাকবো। তাহলে এখানে will আছে, have আছে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আছে। so I will have reached within 30 minutes, he will have reached by 9 a.m. এই যে সময় উল্লেখ আছে। I will have completed the work by tomorrow, সময় উল্লেখ আছে। I will have prepared it by next week, সময় উল্লেখ আছে। We are late, the match will already have started by the time we get to the stadium, আমরা এতটাই লেট করেছি, we are late, the match will already have started by the time we get to the station। তার মানে আমরা এতটা লেট করে ফেলেছি যে আমরা ইতিমধ্যে খেলা শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, কারণ খেলা 5টায় শুরু হওয়ার কথা, আর 5টায় আমরা এখনো 5 কিলোমিটার দূরে আছি। তাহলে আমরা বলতে পারি হায় হায় এতক্ষণ নিশ্চয়ই খেলা শুরু হয়ে গেছে, দ্যাট মিন্স খেলা শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। এখন আমি তো সেখানে নাই, খেলাটা শুরু হয়ে গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি স্ট্রংলি একটা প্রবাবিলিটির কথা বলছি যে হ্যাঁ, the game will already have started by the time we get to the station, যে সময় আমরা পৌঁছাবো, এবং এখানে একটা সময় আছে যে টাইম। তাহলে বন্ধুরা আমরা খেয়াল করলাম এক্সাম্পল গুলো। প্লিজ phone me after 8 o'clock, please phone me after 8 o'clock, I will have finished dinner by then। হ্যাঁ, তার মানে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে I will have finished dinner by then, অর্থাৎ 8টার আগে আমি ডিনার করে ফেলবো, করে আমি ফ্রি থাকবো। প্লিজ ফোন মি আফটার 8 o'clock, so please phone me after 8 o'clock, I will have finished by dinner by then। হ্যাঁ, তাহলে by then, এই যে then একটি কিন্তু সময়, then মানে কিন্তু সময়কে বোঝাচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা খুব সহজে আমরা বুঝে গেলাম যে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা will ব্যবহার করব, have ব্যবহার করব, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করব, এবং একটি টাইম ফ্রেম থাকবে, সেখানে একটা সময়, সার্টেন টাইম, অর্থাৎ পয়েন্ট অফ টাইম থাকবে অথবা টোটাল টাইম থাকবে। যেমন আমি বললাম যে 3 সপ্তাহের মধ্যে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছাবো, তাহলে 3 সপ্তাহ হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিউরেশন, মেয়াদ, মেয়াদকাল। আর যদি বলি রোববারের মধ্যে, তার মানে একটা সার্টেন টাইম। এবার আসুন, এখানে আমরা উইদিনও ব্যবহার করতে পারি, এখানে আমরা বাইও ব্যবহার করতে পারি। we can use either within or by, we can use either within or by। সো বন্ধুরা
যেমন আমরা বলতে পারি যে within 30 minutes, within 2 hours, within 3 days, within 3 weeks, within months, within years, within a short time. আর বাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি 10 o'clock, by 10 o'clock, by today, by tomorrow, by this week, by this month, by this year, by next week, by next month, by next year, by December, by 2015. অর্থাৎ আমরা এখানে উইদিনও ব্যবহার করতে পারবো, বাইও ব্যবহার করা যাবে, সেম প্লেস, ওকে, উইথ দ্য সেম টার্ম। সো বন্ধুরা আমরা লেসনটি আলোচনা করলাম। ওকে, লুক এট দিস সেন্টেন্স। আমরা আজকে একটু যেহেতু সময় আছে, সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য প্রনাউন্সিয়েশন। আমরা কিছু ওয়ার্ড নিয়ে একটু প্রনাউন্সিয়েশনের দিকে অ্যাটেনশন দেব আজকে। যেমন বন্ধুরা আমরা এখানে আছে যে আই হ্যাড, অর্থাৎ আই রিচড দ্য স্টেশন, আমরা স্টেশন বলি। স্টেশন হচ্ছে বাংলায়, আর ইংরেজিতে হবে স্টেশন, স্টেশন, স্টেশন। So stay, টা হবে এই সাউন্ড হবে। I'd reached the station before the train left. Before, না for হবে না, before, before. So before the train left, I'd reached the station before the train left. I'd reached the station before the train left. Okay, I had arrived, I had arrived, he had arrived before I came না, আমরা যেটাকে came বলি এটা হবে came. So I came before I came, he had arrived before I came. I had reached home, না, home. I had reached home before it started raining. I had reached home before it started raining. The match had begun before we reached the program. Na. Program. The program had been over, not over. Over. The program had been over before we reached. So এখানে তিনটা শব্দ আমরা ভুল উচ্চারণ করি। একটি হচ্ছে program, over, before. The program had been over before we reached. The program had been over before we reached. The shop had been closed before I reached. I had reached before you, I had reached before all, not all, all. I went out after the train had stopped. Stopped. Okay, stopped. We started our journey after they had come, not come. This is come. We started our journey, our journey, our journey. We started our journey, our we started our journey after they had come. After they we started our journey after they had come, not come. So বন্ধুরা এইভাবে আমরা প্রনাউন্সিয়েশন গুলো একটু প্র্যাকটিস করব। Okay, Sumaya had just got home, not home, when I phoned না, এটা verb, phoned. She had been
at her mother's house. তাহলে বন্ধুরা আমরা বেশ কিছু ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশন একটু স্টাডি করলাম। Sumaya had just got home when I found she had been at her mother's house. So station, 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 before, 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 arrived, 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 before, before, came, I came, I came, home, home, before, started raining. The match had begun before we reached the program. Program had been over before we reached. The shop had been closed. Okay, before all, I went out after the rain had stopped. We started our journey after they had come. Sumaya had just got home when I found she had been at her mother's house. So, dear learners, we're just going to finish our today's class lecture. And today we have discussed past perfect tense and future perfect tense. আমরা বলেছি যে past perfect tense এ অতীতে দুটো কাজ হবে, যেটা আগে হবে সেটা perfect tense, আর যেটা পরে হবে সেটা past perfect tense। আর future tense এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে will have done, will have gone, will have taught, will have danced, will have sung, will have begun। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে কোনো একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে কোনো একটা কাজ হবে বোঝালে আমরা এই টেন্সটি ব্যবহার করব। তো আমরা কিছু প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে কথা বলেছি, যেমন we talked about some pronunciation the native speaker always do। যেমন বলছি স্টেশন কে আমরা বলেছি স্টেশন, স্টেশন, before না, before the train, ট্রেন না, বাংলা যে ট্রেন লিখি, ট্রেন চলেছে, হ্যাঁ, নো, ট্রেন, ওকে। সো তারপরে হচ্ছে came, not come, rather it is come, okay। তারপর আছে আমরা বলি যে ওভার, ফুটবল ক্রিকেট খেলায় ওভার, নো, over, okay। তারপর হচ্ছে had been closed, not closed, this is closed, okay। stopped না, stopped, তারপর হচ্ছে before all, all না, all, before all। সো বন্ধুরা, এই ছিল মোটামুটি আজকের আলোচনা। ফোন না, found, he found, okay। So this is how you can upgrade or you can develop your pronunciation. You can more beautify your pronunciation, because pronunciation is like ornaments to the language. ভাষার অলংকার, যত pronunciation সুন্দর হবে, the language will be more attractive, okay। So that's all for today. Thank you once again for joining class. Have you got any question there? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? Yes, please. স্যার কোনো গিফট আছে আমাদের জন্য আজকে? No gift today.
ওই যে একটা সূত্র, এটা আজকে গিফট, বিফোরে আফটারে, হ্যাঁ, বিফোরে আফটারে। আর আজকে আপনাদেরকে কিছু প্রনাউন্সিয়েশন করালাম, এগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে? এগুলো প্র্যাকটিস করবেন যখন আপনি মনে করেন ইফ ইউ জাস্ট practice or memorize or learn at least 500 words, appropriate pronunciation of 500 words, then you can easily pronounce all the remainings correctly. যদি আমরা অন্তত 500টা শব্দের উচ্চারণ আমরা সুন্দর করে শিখি, তাহলে তাবৎ যত ওয়ার্ড আছে সব আপনাদের নলেজে চলে আসবে, তখন আপনি প্যাটার্ন দেখে দেখে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, তো সেটা একটা ওয়ে। এবং যেমন আমরা বলছি না যে ফোন, ওকে, হোম, ফোন, হ্যাঁ, তারপর গোল্ড, সোল্ড, ওল্ড, বোল্ড, এগুলো সব ও ও সাউন্ড হবে। হ্যাঁ, তারপর স্টেশন, হ্যাঁ, স্টেশন, তারপর আছে কিছু আছে ইউ, যেমন স্টুডেন্ট, স্টুডেন্ট, নট এ স্টুডেন্ট, 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 ওকে। বিউরো, বুড়ো না, বিউরো, 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 ওকে। তো এভাবে আমরা উচ্চারণগুলো অনুশীলন করব। আর কিছু ইউটিউবে কিছু আছে সিম্পল কনভারসেশন, আমি নিজেও নাওএডেজ আই এম প্র্যাকটিসিং সিম্পল কনভারসেশন, সেগুলো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন। সিম্পল কনভারসেশন গুলো আমার মনে হয় এগুলো অনেক বেশি আপনারা উপকৃত হবেন সিম্পল কনভারসেশন গুলো। those who are interested, এগুলো আপনারা একটু খেয়াল করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল, না এটা হারিয়ে গেছে, আমি কালকে অনেকক্ষণ প্র্যাকটিস করেছি। সো ইজি সেন্টেন্স প্র্যাকটিস, সবসময় ইজি কথাটা লিখবেন, ইউটিউবে যখনই সার্চ করবেন লিখবেন ইজি সেন্টেন্স প্র্যাকটিস, তাহলে আপনাকে ইজি সেন্টেন্স, এবং অবশ্যই ইন্ডিয়ান ইউটিউব চ্যানেল দেখবেন, হ্যাঁ, আমেরিকান আর ইংল্যান্ড, উচ্চারণ শুনলে বুঝবেন, এগুলো ফলো করবে। ইন্ডিয়ানদের ইংলিশ কিন্তু খুব বাজে অবস্থা, বিশেষ করে their accent and pronunciation are very rude, okay, so distorted pronunciation, they have got distorted pronunciation, even শাহরুখ খানও যখন ইংরেজি বলে খুবই ফানি, মানে ইংলিশ হয় আর কি, ইংলিশ বলা যায় না, ইংলিশ মানে হিন্দি টোনে ইংরেজি বলে, কেমন কেমন যেন। তো লেটস অ্যাভয়েড দেয়ার প্রনাউন্সিয়েশন, দেয়ার অ্যাকসেন্ট। আমরা আমাদের দেশের তারকারাও কিন্তু হিন্দি ইংলিশের মতো বলে, এটার একটা কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়ান চ্যানেলগুলো দেখে দেখে অনেকে ওই ইংরেজিটা শিখে ফেলে। সো ডোন্ট ফলো দেয়ার ইংলিশ আর ভেরি ডার্টি, রাদার ইউ ফলো, হিন্দি শিখলে ইন্ডিয়ান চ্যানেল দেখেন, অসুবিধা নাই, মোটু পাতলু দেখেন, বাট try to watch English native speakers channel, those who are native speakers, তাদের চ্যানেলগুলো থেকে অরিজিনাল অ্যাকসেন্টটা পাবেন। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স अगेन ফর জয়নিং দিস Sir, সেশন। please. আর ওই যে আরেকটা কথা একটু বলবো, যেটা বলেছিলাম যে 1 মিনিট প্র্যাকটিস 3 টাইমস, সকালে 1 মিনিট কোন একটা টপিকের উপর বলেন, যা মনে আসে, ভুল হোক শুদ্ধ হোক, স্লোলি বলেন, দুপুরে 1 মিনিট বলেন, রাতে 1 মিনিট বলেন, 3 minutes every day will give you much benefit. Yes. Sir, will you suggest us a book where we get huge vocabulary to develop our basic vocabulary? You can practice vocabulary, কি বলবো, এফএম মেথডের একটা vocabulary বই আছে, হ্যাঁ, আমার একটা বই আছে, কিন্তু বইটা এই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে, আমার কাছে নেই। ওয়ার্ড পাওয়ার নামে আমার একটা বই আছে, আর এফএম এর একটা বই আছে, সেটা হলো বইটার নামই vocabulary, দোকানে পাওয়া যায়, পাতলা বইটা, ভেরি থিন বুক, অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে বোধহয় 1000-20-30 নেসেসারি ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, এটা নিতে পারেন, ভেরি গুড ওয়ান। হ্যাঁ, আমি নিজে এটা পড়েছি। রায়হান সরকার, Raihan, are you there? Okay, so can we finish our today's class right now? So thank you very much. Thanks a lot for joining this session. I hope you would be practicing
very sincerely and spend much time for your better English. Practice yourself three times every day for 1 minute for each, and talk on a certain topic uh, slowly, not very quickly, okay? So that you can construct a sentence. একটু ভেবে ভেবে যদি আপনি you take a pause, think, then say, okay, there may be some wrong mistakes. Don't worry. Never get disheartened of your mistakes or mistakes you made. Never get disheartened. ইংরেজরাও ভুল ইংরেজি বলে, আমরা কেন, আমরা বাংলা ভুল বলি না? তো ইংরেজরাও ভুল ইংরেজি বলে, এটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার কিছু। Okay, so never get worried about your quality of English, spoken English. Rather think of your practice. Okay, take care of your practice more and more. Okay, Allah Hafiz, have a nice time, see you again next class. Please keep me in your prayer, stay home, and stay safe. Goodbye, sir. Allah Hafiz.